Hello student, today I am taking a session on synonym in advanced SQL. Synonym. A synonym is an alias or alternative name for objects such as tables, view, sequence, stored procedure and other database objects. Synonym એટલે કોઈ object બનાવેલો હોય like table, view, sequence, stored procedure કે બીજો કોઈ database object. જે પણ ઓબ્જેક્ટ આપણે ક્રિએટ કર્યો હોય એનું ઓલ્ટરનેટિવ નેમ ઓર સપોઝ નિક નેમ આપણે પ્રોવાઈડ કરવું હોય તો એના માટે યુઝ કરી શકાય લાઈક ઇન અ રૂટીન લાઈફ એઝ એ પર્સન ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ વિથ હિઝ નિક નેમ. આપણે રૂટીન લાઈફમાં જોવા જોઈએ તો ઘણી વખત એવું હોય છે કે કોઈ એક પર્સનને એના ઓરિજિનલ નામથી પણ ઓળખવામાં આવે, એની સાથે સાથે એના નિક નેમથી પણ ઓળખી શકાય. ઇન સિમ્પલ વે સપોઝ કોઈ પર્સનને આપણે એના ઓરિજિનલ નેમથી બોલાવીએ કે એના નિક નેમથી બોલાવીએ પણ માણસ એક જ કોલ થાય. લાઈક સેમ થિંગ ઇન અ સિનોનિયમ ઇન અ ડેટાબેઝ સિસ્ટમ if we are calling an object with original name or with a synonym name, but it will call the same entity. A synonym can be used to hide the actual identity of the object being referenced. સિનોનિમનો યુઝ જે પણ ઓબ્જેક્ટને રેફરન્સ કરવામાં આવે છે એની એકચ્યુઅલ આઈડેન્ટિટી હાઇડ કરવા માટે યુઝ થાય. લાઈક સપોઝ a user create some table and he or she gives some privileges to another user. સપોઝ કોઈ યુઝર છે કે જે કોઈ એક ટેબલને ક્રિએટ કરે છે અને એ ટેબલ માટેના જે પણ પ્રિવિલેજીસ છે એ બીજા કોઈ યુઝરને આપવામાં આવે છે. નાઉ whenever the another user is accessing that table, at the same moment the user have to write down a owner name, a dot object name or a table name. So that is too much lengthy. Okay, so if we want to access the same table with a shorter name, then it can be done with the help of synonym. So another use of synonym is to abbreviate the longer table names. સિનોનિમનો યુઝ કોઈ ટેબલનું નામ બહુ મોટું હોય તો એને શોર્ટ ફોર્મમાં કરવા માટે યુઝ થાય છે, પર્ટિક્યુલર tables for the other user. Now syntax to create a synonym. So create synonym name for object name. Here object name, that means a table name or a sequence name or any other database object name. Here we have to write down a synonym keyword, then we have to write down a synonym name. So that name will be user defined name which will be used to identify our object name or our table name. Example, create synonym stood for student master. Now here student master, that is our table which is already defined in a database. અહીંયા સ્ટુડન્ટ માસ્ટર એ આપણું એક ટેબલ છે કે જે ડેટાબેઝમાં ઓલરેડી ક્રિએટ કરેલું છે. નાઉ if we want to give a shorter name to student master table, then we have to create a synonym stood for that object. હવે અહીંયા આપણે શું કર્યું છે કે સ્ટુડન્ટ માસ્ટર નામનું જે ટેબલ છે એને એક શોર્ટર નેમ પ્રોવાઈડ કર્યું અને જે નામ છે સ્ટુડ. So that is created with the help of synonym keyword. So whenever you are executing this statement, it will return an output like this synonym created. Now let's look at practical demonstration on a synonym. So here I have logged with a system user. Then in the for that user we have created one table that is student. So here I am writing my query select star from student. So as soon as I have created a table with the name student, it returns 6 record. But now suppose I want to use a shorter name for this table. In that case, I have to create a synonym. So what I'm writing, create synonym name. So that is D stud for table name. So here table name, that is student. So as soon as I'm executing this statement, it will return an output as synonym created. Like now in our database, two objects are available. First object that is stood and second object that is stood.
So student and stud, both the objects are created in a database. Okay. Now, if we are calling a stud table, then it will call a student table, as well as if we are calling a student, then it will also return stud table. So like here I'm writing select star from stud. As we can see here, it will return the same output. Like select star from student. તો એની અંદર પણ આપણે 6 row return થાય છે. And same row that is also returned by this query. Select star from student. So same query or same result is returned by database. Now here I'm trying to insert and record. Insert into stud, then values. Then I'm writing some values. Now, here I'm inserting a record in a stud table. Okay, but here in a database, stud is a synonym name for a student table. So actually, it insert a record in a student table. Let's see. Here I'm writing select star from student. So the output is like this. So here we can see that we have inserted a record in a stud table, but actually it insert a record in a student table. So finally we can say that if we are calling an original name or a nickname, in both the case operation is performed in the same entity. So that is the use of synonym. Okay. Now how we can destroy a synonym? So let's see how we can destroy a synonym. So drop command is used to destroy a synonym. Synonym ને જો આપણે ટેબલ ડેટાબેઝ માંથી રિમૂવ કરવું હોય તો એના માટે drop command use થાય છે. It is almost same like a table. So we are using a drop command to destroy a table also. Okay, so syntax is that drop synonym name. It is almost same like drop table name. જે રીતે આપણે ડેટાબેઝમાંથી ટેબલને રિમૂવ કરીએ છીએ તો આપણે એવું લખીએ છીએ કે ડ્રોપ ટેબલ નેમ. હવે અહીંયા આપણે શું કરી રહ્યા છે? Here we are destroying our synonym. So that's why we are writing drop synonym name. So now example, drop synonym, then our synonym name. So that is stud. So output will be like this, synonym drop. Now let's see how it executed. So like here I want to destroy my synonym stud. So I have to write down drop synonym and stud. So we can see the output synonym drop. Now from the database our synonym is dropped, not our actual table is dropped. આપણા ડેટાબેઝમાંથી સ્ટુડ નામનું સિનોનિયમ રિમૂવ થયો છે, પણ સ્ટુડન્ટ નામનું જે ટેબલ હતું એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ છે. ઓકે, સો let's select star from stud. So it will return an error like table or view does not exist. આવું કોઈ table available નથી. But suppose we are writing select star from student. Okay, so it will returns a record because here we have drop our synonym, not our actual table. Okay, so that is the use of synonym in a database. Thank you.